আসসালামু আলাইকুম গাইস, ফ্রিল্যান্সার সোহেল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি এনেবল করে দিন লেটেস্ট ভিডিও পাওয়ার জন্য। সো গাইস, আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আমরা গুগল লোগো তৈরি করব HTML CSS ইউজ করে। এটা তৈরি করার জন্য আমরা পিওরলি HTML CSS ইউজ করব। তো যার জন্য আমরা ফার্স্টে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করে নিচ্ছি। এখানে একটা ডিভ ট্যাগ নেব, যেটার ক্লাস নাম দিয়ে দিচ্ছি লোগো। আপনারা যে কোনো নাম দিয়ে দিতে পারেন। দেন এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি। দেন এখন যদি ব্রাউজারে রিলোড দিই তো আমাদের এখন কিছু আসবে না, কারণ এখানে আমরা ডিজাইন করিনি। সো আমরা এখানে CSS লিখব। ফার্স্টে আমরা বডিকে ধরবো, বডির মার্জিন প্যাডিং 0 করে দেবো। দেন আমরা লোগো ক্লাসটাকে ধরবো, লোগোর কন্টেন্টকে আমি সেন্টারে নিয়ে আসবো। তার জন্য আমি ফার্স্টে পজিশনে অ্যাবসলিউট করে দিচ্ছি। দেন আমার টপ থেকে 50% থাকবে এবং লেফট থেকে 50%। দেন translate -50% and -50%, sorry, ওকে। দেন আমি এটার একটা উইডথ দিয়ে দেবো 130 পিক্সেল অ্যান্ড হাইট দিয়ে দিচ্ছি 130 পিক্সেল। বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দেবো 50%। বর্ডার টপ দেবো 40 পিক্সেল সলিড। অ্যান্ড এখান থেকে আমি কালারটা পিক্সেল দিয়ে কপি করে নিচ্ছি। এই কালারটা আমি কপি করে নিচ্ছি এখান থেকে। দেন এখানে পেস্ট করে দেবো। অ্যান্ড বর্ডার বটম কালারটা দিয়ে দেবো 40 পিক্সেল সলিড। এখান থেকে কালারটা আমি কপি করে নিচ্ছি, দেন পেস্ট করে দিলাম। অ্যান্ড বর্ডার হাইট দেবো 40 পিক্সেল সলিড। দেন কালারটা আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি, দেন পেস্ট। বর্ডার লেফট 40 পিক্সেল সলিড অ্যান্ড কালারটা আমি কপি করে নিচ্ছি, দেন পেস্ট। এখন যদি ব্রাউজারে রিলোড দিই ডিজাইনটা চলে আসছে। দেন আমাদের এখানে কাটতে হবে এবং এখানে ডিজাইনটা করতে হবে। সেটা করার জন্য ফার্স্টেই আমি লোগোকে ধরবো, লোগোর বিফোর ইউজ করলাম। দেন আমরা জানি বিফোর ইউজ করলে অবশ্যই কন্টেন্ট ইউজ করতে হবে। দেন এটাকে পজিশন অ্যাবসলিউট করতে হবে এবং টপ থেকে -150 পিক্সেল এবং লেফট থেকে -155 পিক্সেল। বর্ডার রাইট দিয়ে দেবো 100 পিক্সেল সলিড, সাদা কালার দিয়ে দিলাম। দেন বর্ডার লেফট 100 পিক্সেল সলিড ট্রান্সপারেন্ট। দেন এটাকে আমি কপি করে দিচ্ছি, এটাকে আমি টপ দিলাম অ্যান্ড এখানটায় আমি বটম দেবো।
এখন যদি রিলোড দিই, সরি, এটা আমাদের রাইট হবে। দেন চলে আসছে। এটা যদি আমি কালারটা চেঞ্জ করে দিই তবে আপনারা বুঝতে পারবেন ভালো করে। আমি ব্ল্যাক কালার করে দিলাম এবং এখন যদি রিলোড দিই তো ডিজাইনটা এখানে আসছে। এটাকে আমি পারফেক্টলি নেওয়ার জন্য ট্রান্সফর্ম রোটেট করছি 2T। দেন এখন আমাদের পারফেক্টলি বসে গেছে। দেন এখন যদি আমি কালারটা সাদা করে দিই, পারফেক্টলি আমাদের হয়ে যাবে কাজটা। দেন আমাদের এই কাজটা বাকি আছে এখন। এটা করার জন্য আমি লোগোর আফটার ইউজ করছি। টপ থেকে 50% লিখলাম, রাইট থেকে -55 পিক্সেল, উইথ 100 পিক্সেল এবং হাইট দিয়ে দিলাম 40 পিক্সেল। দেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, আমি কালারটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি, এই কালারটাই দেবো। সো এখানে পেস্ট করে দিলাম। দেন এখন যদি ব্রাউজারে রিলোড দিই, সো আমাদের ডিজাইনটা চলে আসছে। সো আমি আরেকটু উপরে নিয়ে আসবো, তার জন্য ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট। আমরা জানি ট্রান্সলেট ইউজ করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়। -12 পিক্সেল, দেন -20 পিক্সেল। দেন এখন যদি রিলোড দিই, সো আমাদের পারফেক্টলি এটা হয়ে গেছে। সো ডিজাইনটা এখানেই কমপ্লিট করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সো পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা।